Ladies and gentlemen, dear listeners, good morning from Prisma, here with Michael Michos and Mikos Maskopsaris. Today we have the honor and joy to have with us a special guest, an author, a writer, a person of great importance, Mr. Andrew Pippos from Australia. Dr. Pippos, good morning from Greece. Good morning. Good to be with you. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να πω ότι στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος ειδικός είναι ο Dr. Andrew Pippos, καθηγητής πανεπιστημίου στο Σίδνεϊ, που το μυθιστόρημά του «Λάκης, ο τυχερός» βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Μας παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη για τη χώρα μας και στην αρχή εγώ αναφέρω κάποια πράγματα γύρω από τη ζωή του και τη δράση του, που είναι καθηγητής σε ένα τεχνολογικό Ινστιτούτο στο Σίδνεϊ, που και φυσικά στο κέντρο βάρους που δίνει στο μυθιστόρημά του «Λάκης», που αποδίδει πως ένας άνθρωπος μεγαλώνει και εξελίσσεται σε ένα συνοικιακό γεμάτο θόρυβο καφέ. Και φυσικά δίνω το λόγο στον Άντριου Πίπος να μας πει κάποια πράγματα γύρω από αυτά που τον ενέπνευσαν ώστε να γράψει το συγκεκριμένο έργο. Okay, well, I live in Sydney, as you've mentioned, and I've spent most of my life in this city, but I've also lived in London, in Seoul, the capital city of South Korea, and also in Canberra, the capital city. Στην αρχή ο Άντριου Πίπος αναφέρει κάποια πράγματα γύρω από τον εαυτό του και γύρω από τη λογοτεχνική του δράση. Πραγματικά το κέντρο βάρους του το τελευταίο διάστημα ήταν το «Λάκης», ένα μυθιστόρημα. Το παράλληλο όμως γράφει διάφορες ιστορίες οι οποίες δεν είναι επιστημονικής φαντασίας και γενικά του αρέσει η συγγραφή παράλληλα με την πανεπιστημιακή του δράση και προσπαθεί συνεχώς να επινοεί καινούργιες λογοτεχνικές αναπαραστάσεις που να καθιστά το περιεχόμενό τους πολύ σχετικό με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα. Well, very interesting. What is your relationship with writing, looking back on your childhood? Well, I think the writing that I did as a child and as a teenager isn't terribly important, and it's actually not something that I really think about. But much more important in my childhood is really my love of stories. The love of stories. Of literature, of narrative, in general. You know, all children want stories. You know, small children, they want to play, you know, they want food, and they want stories, whether that's a book, whether that's television, a film, whether that's a story that their parents or their uncles or aunts or grandparents tell them. You know, that there's human necessity for story that all people share. For me, the earliest stories that I truly loved, was Greek mythology. You know, Greek mythology. Yeah, and that was like when I was a small child, I was into Greek myths, and of course the families from Thaki, Ithaca is, you know, an important island in Greek mythology. So I knew this at a very young age, but I was interested in lots of different myths. And, you know, I was fortunate enough to have some relatives who were good storytellers. They were, as we say in English, good raconteurs. They knew how to tell a story, and they could talk about the Greek myths as if they were, you know, things that, as if it was like gossip, as if these things had happened to people who lived, you know, across the street. And of course, you know, this interest in Greek mythology as I got older led to an interest in when I was a teenager in novels and poems. All of Western literature is grounded in Greek mythology. That's, you know, the Odyssey and the Iliad. These are the texts of all of Western European literature, and you could take it further and say American and Australian literature as well, given how much that those newer literatures draw on the European tradition. So, look, what is important to me when I think about my childhood is not my writing, but it's my love of literature. And
Στην επόμενη ερώτησή μου σχετικά με το ποια ήταν η σύνδεση και η συνάφεια της αγάπης του για τη λογοτεχνία με την παιδική του ηλικία, αυτό που εύστοχα επεσήμανε ο Άντριου Πίπος ήταν ότι από τα μικρά του χρόνια του άρεσε να επινοεί ιστορίες. Η ιστορία είναι η εκτήληξη μιας ιδιαίτερης ροής της αφήγησης και ειδικότερα επειδή έχει ελληνικές καταβολές του άρεσε πάρα πολύ το θέμα της ελληνικής μυθολογίας και πάντα με το θέμα της Ιθάκης ως ένας προορισμός. Παράλληλα, του αρέσουν και οι μικρές ευσύνοπτες ιστορίες, οι ιστορίες που έχουν σχέση με τη γειτονιά, με το δρόμο, με τους ανθρώπους που περιφέρονται και είναι εμποτισμένη η αγάπη του για τη λογοτεχνία με αυτό που λέμε λογοτεχνία του δρόμου, που συνδέεται και με την αμερικάνικη λογοτεχνία, αλλά και γενικότερα έχει τις ρίζες και καταβολές της στην παγκόσμια λογοτεχνία. Are best expressed, in the form of a fictional narrative. A fictional narrative and Greek mythology encapsulate this journey, the adventure, to discover more and more about real life. Εστιάζοντας στην επόμενη ερώτηση στο λογοτεχνικό είδος που αρέσκεται περισσότερο να αναπτύσσει ο Άντριος Πίπος, η απάντησή του ήταν ότι πάντα κρατάει το βασικό λογοτεχνικό νήμα της αφήγησης, αλλά θέλει εκεί να εμποτίζει και άλλες παραμέτρους, όπως είναι το θέμα του ψυχολογικού, ψυχογραφικού παράγοντα, να μπαίνει στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση των προσώπων, να αναλύει περαιτέρω κοινωνικές πτυχές τους, να ελέγχει την κοινωνική τους κατάσταση και πώς ανταποκρίνονται στις εκάστοτε χωροχρονικές συνθήκες. Και αυτό που τον γοητεύει είναι μεν να επινοεί ιστορίες, αλλά αυτές να εδράζονται πάντα και να ενσκύπτουν στον πραγματικό χώρο, στις πραγματικές καταστάσεις, στις πραγματικές συνθήκες και να έχουν ανοιχτό πεδίο αναφοράς και γραμμής στο σήμερα. With narrative in the novel genre. Yes, that's very interesting. Do you think people and culture throughout the year, or no? Yeah, I think we do. We change a lot. I think that cultures change. Our codes of behavior change. We don't have duels anymore in the street. We don't pursue blood feuds. Our society is a lot more equal than it was 100 years ago. Look, the effect of feminism is quite extraordinary in that sense. Women have a different position in society now compared with what they did in the 19th century. So we're still connected to the idea of progress. We depend on progress. That's where we find. Στην επόμενη μου ερώτηση σχετικά αν η κουλτούρα αλλάζει και όπως αυτό ανακλάται στη λογοτεχνία και γενικότερα αν η ιστορία αλλάζει, πάρα πολύ εύστοχη η επισήμανση του Dr. Άντριου Πίπος ότι είναι πάντα, βρίσκονται και επινοούμε νέους τρόπους για να λέμε παλιά πράγματα. Από την άλλη, εντοπίζει ότι κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, αλλά γενικότερα διατείνεται ότι η ζωή προχωρά, οι καταστάσεις εξελίσσονται, οι βιορυθμοί μας αλλάζουν και έχουμε συνεχώς να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις σε ένα πρώτο επίπεδο και σε ένα δεύτερο αναβαθμό να μετοχετεύσουμε αυτές τις αλλαγμένες καταστάσεις στη λογοτεχνία. For the better, and some don't change for the better. They change for the worse, and that's always the sad outcome. Yes, somebody change, somebody knows, no, depending on the conditions, on the situation, the particular situation. Exactly. Now about Lucky's. One question will have to be for those listening who haven't yet read the book. Could you give a brief summary of Lucky's? It's a book that has been described as an στο κεντρικό σημείο της κουβέντας μας και ζητάω από τον Άντριου να μας πει, για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, που στην Ελλάδα προφανώς είναι πολλοί ακόμη αναγνώστες που δεν το έχουν διαβάσει, να μας πει την κεντρική ιστορία του Λάκη, μια σύντομη περίληψη. Καταρχάς, να σας ενημερώσω, αγαπητοί ακροατές, ότι το πλαίσιο, το χρονικό, είναι ένα νήμα περίπου 80 ετών.
Η ιστορία λαμβάνει χώρα τον 20ο αιώνα, από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι τα τέλη. Λάκη είναι ο τυχερός, μας λέει για έναν ήρωα με θετική προοπτική, που αυτός είναι μετανάστης. Θέτει το ζήτημα που προφανώς αυτό είναι και το βίωμα του Άντριου Πίπος από την οικογένειά του, της ελληνικής μετανάστευσης στην Αυστραλία, και το θέμα είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν, και από εδώ να σας προαναφέρω ότι η επόμενη μου ερώτηση θα έχει να κάνει με το αν θεωρεί τραγωδία τη μετανάστευση σε έναν άλλο τόπο, και πραγματικά όλα εξελίσσονται γύρω από ένα καφέ, γύρω από αυτή την επιχείρηση, μας λέει ο Άντριου Πίπος, και πραγματικά ο ήρωας μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να επιβιώσει, και αυτό είναι το δίδαγμα, ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου μπορείς την περιπέτεια που λέμε στη λογοτεχνία, την πλοκή, δηλαδή το αναπάντεχο στοιχείο, να το καταστήσει προβλέψιμο, να ορθοποδήσει, να ευδοκιμήσει και να κατακτήσει το πεπρωμένο του. Εκεί συνίσταται η μαεστρία και το κλειδί της επιτυχίας του βιβλίου. Which is why I called the book Lucky's. Yes. Do you think that migration is a tragedy in relation to somebody's losing his traditional roots? It's a really complex question. And the way that I understand it, I think is probably peculiar to being a Greek Australian and having a sense of, you know, uncles and my grandparents, you know, Greekness and like being part of that, but also not being part of that. So I think something is lost, and they lost something coming here. And all migrants to places like England and Australia and America, they lose something of their identity. But you can never fully lose your ethnicity, because there's no such thing as a generalized human being. Everybody has some trace of their past in them, in their being. But you do lose some sense of purity in a way. But I sometimes wonder, what good is ethnic purity anyway? In the process of migration, we become a kind of another kind of person. You mix with other cultures, you become something new, a new kind of mixture. And, you know, for some people that's a good thing. You know, newness is a good thing. It's not a tragedy to be part of a multicultural society, to be a bit of this and a bit of that. You're sort of unique in a way. So that's the way that I think of it. And I've never like wanted to be more this or more that. I've always just... Στην επόμενη ερώτηση, όπως σας προανέφερα, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το αν θεωρεί ο ίδιος ο συγγραφέας ότι το κοινωνικό ζήτημα της μετανάστευσης, όπως εν προκειμένου από την Ελλάδα στην Αυστραλία, είναι τραγωδία με την έννοια το ότι χάνει κανείς τις ρίζες του, αρχικά απάντησε ότι είναι μια δύσκολη ερώτηση, περίπλοκη. Σαφέστατα, αφενός, χάνεις ένα μέρος από την ταυτότητά σου, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με νέες συνθήκες. Έρχεσαι σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Από την άλλη όμως, αυτό που λέμε εθνικότητα, και είναι καλά αφομοιωμένο στο πετσί μας, αυτό δεν χάνεται ποτέ. Για το συγκεκριμένο λειτουργήσε αυτή η ρίζα του, το ότι έρχεται από την Ελλάδα, το ότι οι παππούδες του ήταν από την Ελλάδα και ότι όλες αυτές οι ελληνικές αξίες και κουλτούρα μετοχετεύτηκαν και διηλίστηκαν στην προσωπικότητά του, τον ενέπνευσε να αγαπήσει τη λογοτεχνία και γενικότερα να ψάχνει πολιτισμούς, αλλά με βάση πάντα το ελληνικό στοιχείο. Living in a multicultural society like Australia, I see myself as just a mixture of things like everyone that I live with. Yes, it is a great experience, a great life experience, to this mixture of things of a global civilization. In the novel, your hero, Lucky, is Greek-Australian. In this context, you challenge topics of migration,
racism and multiculturalism in Australia at that time. What do you hope your readers will take away from your explorations of these topics? I think that the impact of my writing is not something that I can wholly design. In a story, you describe a particular set of characters in a particular setting. And when the novel is published, you need to let the story go. And the reader will make of it what they will. I would hope that they see the panorama in the novel. I hope that they see how the events in the novel are connected, how the characters have influenced each other's lives. I hope that they grasp certain structural things about the book. I didn't design the book with a message. And I think a lot of literature that I like, it doesn't come with a moral or a message. It's really an experience for the reader. It's more complex than that. It's a narrative, and it's about how characters are face certain obstacles in their lives, and sometimes they make decisions that the reader disagrees with. Sometimes they make decisions that the reader can credit, can applaud. I think that in terms of multiculturalism and racism in the Australian context, I think that this book it covers a span of time where Australia changes quite radically in its attitude to migration in the early parts of and that's sort of followed in the trajectory of the novel, and it's a sub theme in the book. It's not something that I wanted to bang the desk about because I'm more interested in emotions than trying to write political literature. But it is there in the book. There's no question that the book does sort of is involved in the question of migration in Australia. So the early chapters of the book happen in a period that Australian historians call the assimilation era. And in that era, migrants were encouraged to change their names, to not serve. If they worked in restaurants, they really couldn't sell Greek food or Italian food or Chinese food. They had to prepare Anglo food. There was this pressure from all sides, economically, culturally, in terms of Στη συνέχεια αναλύουμε με τον Άντριου δύο βασικούς θεματικούς πυλώνες που πραγματεύεται το μυθιστόρημά του, που από τη μία πλευρά είναι ο ρατσισμός ως μία έννοια που ταλανίζει τον κάθε νεοφερμένο στην Αυστραλία μετανάστη, και από την άλλη είναι πόσο ένας μετανάστης μπορεί άνετα να προσαρμοστεί σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτό το συνδέει ο Άντριου στην εκτεταμένη απάντησή του και με αναφορές σε ειδικότερες περιπτώσεις και μέσα από το βιβλίο του και μέσα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα της κοινωνικής πραγματικότητας της Αυστραλίας σε όλο αυτό το φάσμα που πραγματεύεται στο βιβλίο του των 70 ετών με τα εξής ζητήματα. Το πρώτη παράμετρος για να αναλύσουμε αυτές τις βασικές έννοιες είναι το θέμα του χρόνου που αλλάζει, που κυλά, και των συνθήκων που αλλάζουν. Όσο περνάει ο καιρός, μια κοινωνία γίνεται πολυπολιτισμική και αυτό συνεπάγεται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άντριου, ότι σέβεται την ιδιαιτερότητα και του κάθε τόπου, την ιδιαίτερη κοινωνική ταυτότητα, το ιδιαίτερο χρώμα που φέρνει ο κάθε λαός, όπως φαίνεται μέσα από τον τρόπο της ενδυμασίας, μέσα από την κουζίνα, μέσα από τα ειδικότερα ήθη και έθιμα που υπάρχουν, που εκφράζονται καθημερινά. Και μην ξεχνάμε ότι το σημείο αναφοράς στο μυθιστόρημά του Λάκης είναι ένα καφέ. Ένα καφέ είναι ένα σημείο συνάντησης, είναι μια εστία πολλών πολιτισμών, είναι ένας συγκριτισμός, είναι ένας συγκερασμός, και λέει χαρακτηριστικά ότι καθώς περνάει ο καιρός
εξαλείφονται τα φαινόμενα ρατσισμού και δεχόμαστε το διαφορετικό όπως αυτό υπάρχει ακόμη, εκφράζεται ακόμη και με την αποδοχή ενός παραδοσιακού φαγητού από την Ελλάδα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Χαίρεται γιατί σιγά σιγά, και αυτό θέλει να περάσει και να μεταφέρει ως βασική αξία στο μυθιστόρημά του, η ελευθερία της αποδοχής, της διαφορετικότητας τείνει στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας να γίνει νόρμα, να γίνει κανόνα σεβαστός και αποδεκτός από όλους. Και αυτή είναι η μείζωνα παρακαταθήκη αυτού του βιβλίου, που αυτό το κρατάμε για να δούμε στην πορεία της κουβέντας μας πώς θα το κρατήσει ως βασικό υφάδι για το επόμενο έργο του που θα μας αποκαλύψει, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγαπητοί ακροατές, να δείτε το θέμα που στηρίζεται πραγματικά σε μια αληθινή κατάσταση που αντιμετώπισε ο πατέρας. You didn't serve it to customers. You didn't, you didn't show customers the food that you didn't serve them the food that you cooked best. So that changed in the 70s with the official migration policy of multiculturalism, and all of which is a kind of a long way of saying the novel traces that trajectory in Australian culture, and you see it. You see it change. Exactly. Very, very interesting ideas. Why does it mean to you the literal revival of one traditional Australian cafe as a source of a particular institution? I think that I'm a bit I can't be objective about this because, I come from the Greek cafe culture and, the Australian Greek cafe culture, which is described in this book. And these were Greek migrants who started these cafes, and they were very popular restaurants, but they didn't serve Greek food. They were often very, that design was Art Deco. So you had jukeboxes, you had all these kind of American Art Deco design. You had soda fountains, those checkerboard floors. Everything was kind of sleek and shiny. It was those cafes, even though they were cruel in a way that, my uncles and aunts and my grandparents, they couldn't cook the food that they loved and that they knew how to cook. There was that side of it was interesting because it sort of spoke to Australian history in a way, but it also spoke to sort of migrant hopes and dreams, that even though these restaurants, these businesses were compromises, they were also successful. And the other quirk about them is that the families always lived in rooms at the back of the restaurant. So they were not just a business, but they were homes. It also spoke to just the work ethic of Greek migrants. Like, it's not something that, I think this was better known in another period of history, but the Greeks who came to Australia in the 20th century, particularly in the mid-20th century, they were the hardest workers in the country. They worked 7 days a week from early in the morning until late at night. They were in cafes or factories. They were extraordinary people who did it all for their families and basically outworked other people in Australian society. And that's how they managed to sort of get ahead and to bring people into the middle class, the Australian middle class. Like, even though my parents were working class, they had working class childhoods, I had a middle class childhood. So there was this class shift that happened in the cafes. They were vehicles for migration. They were often, Στην επόμενη ερώτησή μου σχετικά με το αν αυθεντικά καφέ στην Αυστραλία αποτελούν ένα είδος ειδικότερου θεσμού. Ανέλησε πάρα πολλά ο Άντριου που έχει να κάνει με το εξής, θα σας πάω ανάποδα συνοπτικά στο τι είπε. Ότι αυτός μεγάλωσε
σε τέτοια καφέ. Δούλευε σε αυτά τα καφέ. Είναι σημαντικό. Η οικογένειά του είχε τέτοια καφέ. Άρα οι εμπειρίες του ήταν καθαρά βιωματικές. Σε ένα πρώτο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ναι, αποτελούσαν παράδοση, μια ιδιαίτερη παράδοση. Τι είδους παράδοση? Παράδοση για την ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία. Παράδοση αρχών μεταλαμπάδευσης αξιών, πεποιθήσεων, ιδεών, αντιλήψεων, συνηθιών, ηθών, εθήμων. Εκεί πέρα τον βοήθησε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που λέγεται πρώτον αρχετυπική ελληνική οικογένεια, η οποία μεγαλώνει στο εξωτερικό και πασχίζει μέσα από τη ζωή και τη δράση της και το επάγγελμα του καφέ, το παραδοσιακό ελληνικό καφέ, να κρατήσει αυτή που είχαμε πει πριν, την εθνική ταυτότητα. Όλα αυτά τον βοήθησαν στο να κρατήσει και να αναζητήσει τις ρίζες του ο Άντριου Πίπος στις ελληνικές, από την άλλη όμως να διαμορφώσει μια πολυπολιτισμική αντίληψη, να αγαπήσει τη λογοτεχνία. Πρώτο επίπεδο αυτό. Περαιτέρω, αυτά τα καφέ αντιπροσωπεύουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν σε ερημικές και απομονωμένες περιοχές, σε παραλιακά χωριά στην Αυστραλία. Είναι τα μόνα καφέ σε μερικά σημεία που υπάρχουν, επιβιώνουν και αποτελούν μια μικρή εστία συνάντησης και συγκέντρωσης ανθρώπων από διαφορετικά έθνη, από διαφορετικά σημεία. Άρα λειτουργούν πάντα ως συνεκτικά σημεία συνένωσης και επαφής. Και όσον αφορά το αν αυτά τα καφέ θα μπορέσουν να διατηρηθούν στο χρόνο, εκεί πέρα γύρει ένα προβληματισμό ο Άντριο ως προς την οικονομική τους ευόδοση και ευδοκίμηση, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που πραγματικά τον καθησυχάζει, ότι εξακολουθούν να υφίστανται και να είναι διακλαδωμένα σε όλη την επικράτεια αυτής της τεράστιας χώρας, πράγμα που μας δείχνει πραγματικά και επιστοποιεί ότι το ελληνικό στοιχείο υπάρχει εκεί και ότι το ελληνικό στοιχείο αποτελεί από την άλλη ένα ανθεκτικό στοιχείο μέσα στην πολύπλοκη, πολυπολιτισμική Αυστραλιανή Ήπειρο. So it's a lost world of a sort, and I wondered, I was interested in writing about a lost world too, because it was the lost world of my childhood, and it's a lost world in Australian culture, and yeah. Well, I would like to tell us a few things about the time frame of your book, the particular atmosphere that it represents, and the meaning of passing time in the plot of your story. Well, the time frame of the novel again is very broad. It's about 80 years. The effect of time is that one of the things that I was interested in exploring was opportunities for change, for second chances, for people to, preserve the truth about the past or to tell a different story about the past. Lucky, in one instance, tells a character a lie, but he does that in order to just bury the truth, because the truth is unpleasant and it doesn't benefit anybody for if he tells her the truth about something that happened many years before. So there's a theme of deception in the book that is sustained throughout the book, and the deception is sometimes seen as a dangerous thing that can lead people into trouble, but it's also seen as a way of maintaining relationships or a way of healing the past, for example, by lying about it. I know I'm being... Η ειδικότερη πλοκή της ιστορίας αναφέρει
πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και πτυχές που έχουν να κάνουν με το πώς επιβιώνει ένας ήρωας που συναντά τραγικά περιστατικά, που έρχεται σε αναμέτρηση με την τύχη. Και η τύχη, όπως ξέρουμε από την αρχαία ελληνική τραγωδία, έχει σχέση με το άγνωστο που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτός ο ήρωας, μέσα από τις συνεχείς εναλλαγές και διαδοχές, ο Λάκη, ο τυχερός, πέφτει, ανασηκώνεται, μιλάμε τώρα για μια ιστορία που κρατά περίπου 70-80 χρόνια. Συναντά απογοητεύσεις, αλλά πάντα, όπως έχει προαναφέρει και πριν, ξέρει να στέκεται και ξέρει να επιβιώνει και να βγαίνει αλόβητος και ζωντανός από αυτή τη δοκιμασία, και αυτό που πάντα έχει ως πρωταρχική έννοια και θέληση ο Άντριου να μας μεταδώσει μέσα από το λογοτεχνικό του αξίωμα είναι να μένουμε πάντα δυνατοί, οι πιο δυνατοί, και να κυριαρχούμε στον εαυτό μας ανεξάρτητα από την όποια κακοτοπιά. It's never really over. You know, they're never really settled. There's a lot of disappointment in the book and there's a lot of tragedy, but there are always chances. Yeah. What is the secret of the spiritual strength of your main character? I think that Lucky is someone who just doesn't give up. And he is a sort of trickster character. He will lie, you know, he gambles. He does these things that aren't always pleasant, but σχετικά με το που συνίσταται η πνευματική δύναμη, αντοχή του βασικού του χαρακτήρα, η απάντηση είναι καταρχάς ότι βλέπει θετικά τα πράγματα. Αγαπάει την τύχη, ποντάρει με την τύχη, και επίσης ότι αγαπά τους ανθρώπους, άρα είναι καλόβολος, είναι καλοπροαίρετος και είναι κοινωνικός. Ο Λάκη, αυτός ο τυχερός τύπος, θέλει δηλαδή να έρχεται σε επαφή με τις κοινότητες, και αυτό τον κάνει να βλέπει τη ζωή από την αίσθηση, την αισιόδοξη, ότι δηλαδή ποτέ δεν νιώθει νικημένος, ποτέ δεν νιώθει ότι έχει χάσει το παιχνίδι. His secret strength is just the fact that he can't be defeated. He's undefeated. He's undefeated. Mm. Well, have you ever visited Greece? Yes, of course. And when we go, we always go to Ithaki. It's a really beautiful island, and you know, I'm looking forward to going back there. It was the last time I went was a few years ago, and we visited my father's cousin, someone I call my uncle, who lived in Australia for a few years but didn't like it and came back to Greece. And you know, I would go. We visited him. I was there with my girlfriend, and we visited him every day and drank his homemade wine, and he told lots of stories about, you know, when he was a young man and when he was in the army, and he was a boy during the Second World War. Στο επόμενο σημείο τον ρώτησαν αν έχει την Ελλάδα και λέει βεβαίως την είχε επισκεφτεί, πήγαινε στην Ιθάκη. Εκεί υπήρχε ένας ξάδερφος του πατέρα του, πήγαινε μαζί με την κοπέλα του, και ήταν ένας ξάδερφος του πατέρα του με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένος. Και γιατί ήταν αυτό που λέμε storyteller, συνέχεια δηλαδή έλεγε ιστορίες από το παρελθόν που γοήτευε έναν συγγραφέα, έναν λογοτέχνη όπως είναι ο Άντριου. Του άρεσε να ακούει ιστορίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το σεισμό της Κεφαλονιάς της δεκαετίας του 50, και γενικότερα για πράγματα που είχαν σχέση με τη δική του καταγωγή, οικογένεια, ταυτότητα. Δυστυχώς όμως ο αγαπημένος του θείος πέθανε πριν 3 χρόνια, και πραγματικά από τότε ένιωθε ο Άντριου πολύ μεγάλη απογοήτευση, γιατί πραγματικά έχασε τη ρίζα του. Αυτό που το κράταγε συνδεδεμένο με όλο του το παρελθόν, και αν θέλετε με αυτή τη φαντασία που απορρέει μέσα από τις εμπειρίες σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα. Well into his 80s. So
he had a long life, but I still, you know, you still miss people when they're gone, no matter how old they are. Yes. And in Greek poetry, Thaki incarnates the symbol of the journey. The journey to discover more and more an adventure, like in the case of the poet Kavafis. Yes. What is the Yes, yes, that excuse is me. a great poem. Yeah, and that's a poem that always has meant a lot to me. And Yes. even my father, who never read a book in his whole life, he always loved that poem as well. Yes, it's the journey and the strength of the human being to fight for the life. In this context, what is the significance for you to be a member of a traditional family? With Greek roots as well? Yeah. I think the significance is kind of, it's something that I think about all the time, but I don't really understand. I mean, I sort of think that I'm traditional in some ways, but not in others. You know, I don't speak Greek particularly well. You know, I have my father's komboloi, which was also belonged to my papu and my pro-papu, and like it goes back so far in the family. I can just look at these worry beads and think, you know, how many people have held on to it, and now it's come down to me. It's of all the people, and so I think it's something that I'm very grateful for. You know, I'm very grateful for being, even though I'm not an expert in, you know, traditional Greek culture, getting some sense of it through family members has been, you know, a real sort of blessing for me, and also just also being the beneficiary of their hard work. You know, they worked very hard in Greece, and then when they came to Australia, they worked extremely hard, and they did it all really to give their family a better life. And there's no way that without those sacrifices, you know, without, you know, my grandfather working 7 days a week from 6 o'clock in the morning until 9 o'clock at night, really his entire life, or most of his adult life anyway. You know, I wouldn't be able to, you know, have a position at a university and to have book deals and to sit around making up stories. You know, that's all these things that I enjoy in my life I sort of owe to some extent to the sacrifices they made. So that's often what I think about when I think about. Στην ερώτησή μου σχετικά με το αν νιώθει μέλος μιας παραδοσιακής οικογένειας, ο Άντριο μου απάντησε το εξής, αλλά πρώτα θέλω να σας πω επίσης το ακολουθώ, ότι το έδωσα το έναυσμα και του είπα ότι η Θάκη που αγαπά τόσο πολύ ως πραγματικό τόπο αποτελεί και ένα λογοτεχνικό σύμβολο για ένα πολύ χαρακτηριστικό ποιητή για τη χώρα μας, τον Καβάφη. Και αυτό πραγματικά αποτέλεσε το έναυσμα για τον Άντριο για να μου πει ότι είναι το αγαπημένο του ποίημα, και εγώ πρόσθεσα ότι η Θάκη συμβολίζει τον αγώνα, τη μάχη για να κατακτήσεις και να πετύχεις πραγματικά τους στόχους σου. Είναι ένας οδοδείκτης. Στην πορεία σχετικά με την παραδοσιακή οικογένεια είπε κάτι πολύ συγκινητικό, όπως συγκινητικό ήταν αυτό που είπε και για τον αγαπημένο του θείο που πέθανε και ένιωθε πραγματικά ότι να καταραίει όλο το ελληνικό του παρελθόν. Ότι έχει το κομπολόι που το συνδέει με τον πατέρα του, το κομπολόι που το είχε ο παππούς του, που αυτό σημαίνει πολλά για μια οικογένεια ξένη,
για την Αυστραλία που έρχεται από την Ελλάδα, που προσπαθεί, μάχεται να κρατήσει τους παραδοσιακούς δεσμούς από τη μια και αφετέρου που έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα που δουλεύει όλη την ημέρα και μαθαίνει στην πειθαρχία, μαθαίνει στη σκληρή δουλειά για να μπορέσει να ανταποκριθεί, να τα βγάλει πέρα και να επιβιώσει και να σταθεί αξιοπρεπώς στο νέο περιβάλλον. Αυτό δίδαξε στον Άντριου τη βασική αρχή του πάντα να δουλεύει, πάντα να οργανώνει και να τακτοποιεί τη ζωή του, όπως τώρα που είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος και παράλληλα ασχολείται με την κριτική, τη λογοτεχνική κριτική και με τη λογοτεχνία, δηλαδή είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα που έμαθε από την παραδοσιακή του οικογένεια να εξισορροπεί πράγματα και καταστάσεις και πραγματικά να ανταποκρίνεται παρκώς σε όλα. So it's a very delicate game. It's like juggling. So, you know, as I get older, I hope to get better at the juggling. What are your future literary plans? You know, it's always difficult to talk about them because you never know what happens. Με τον Άντριου, σχετικά με το ποια είναι τα νέα του λογοτεχνικά σχέδια, κυρίες και κύριοι, μου λέει κάτι συγκλονιστικό που θα το μοιραστούμε τώρα μαζί σας, που πραγματικά και αυτό με συγκίνησε. Πρώτον, σαφώς τώρα δεν θέλει να κινηθεί στο χώρο της, πώς να σας το πω, του fiction, δηλαδή της επιστημονικής, ας πούμε, φαντασίας ή αυτό που λέμε της επινόησης, αυτό είναι το πιο σωστό, κινείται στην περιοχή της αληθοφάνειας, αυτό λέμε στη λογοτεχνία, της λογοτεχνικής αναπαράστασης, αλλά εδώ πέρα κρύβεται πίσω από αυτή την αληθοφάνεια μια πολύ βαθιά αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας του είχε κι άλλο ένα παιδί, ετεροθαλή αδερφό του Άντριου, που πέθανε με το μαράζι ότι δεν γνώρισε ποτέ αυτό το παιδί. Και πραγματεύεται το επόμενό του βιβλίο αυτή ακριβώς την ιστορία. Δηλαδή είναι ένα βιογραφικό, έντονα βιογραφικό, ρεαλιστικό, δραματικό, αν θέλετε, περιεχόμενο, που πολλά έχει να μας πει και να μας καταδείξει σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χάνονται μέσα στη χωάνη μιας απρόσωπης μεγαλούπολης όπως είναι το Σίδνεϊ και πραγματικά θέλει να ενδοσκοπήσει και να εντρυφήσει και να παρατηρήσει ο Άντριου τις απλές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που έρχονται και χάνονται στη μεγάλη πόλη. Είναι μέσα από τις επόμενες συγγραφικές υποθέσεις. Finally, I would like to ask you, what is your message for the Greek people concerning the pandemic? I'm not sure that I have a particular message beyond, you know, I hope that everybody gets vaccinated. In Sydney, we spent a lot of time locked down. In Melbourne, they spent even longer lockdown, and it was a very unfortunate experience, particularly for Melburnians. But we're 90% vaccinated. Both cities are now 90% vaccinated, and it's unlikely that we'll ever go back into lockdown again. So I'm glad that we got to that stage. Unfortunately, other things have happened that beyond the pandemic that are really that are sad to see, which is disaster capitalism. I think of the greed has been unbelievable to see during the pandemic. A lot of businesses, organizations, even universities have used the pandemic as an excuse to cut services, to cut staff, even though they're not really improving. There was no great financial need to cut as far as they have. I've seen that happen a lot in Sydney and Melbourne. And the other thing we've seen in Australia is just the greed with the property prices. Property prices in Sydney have gone up 20% in the past year when, you know, almost half of that time we were locked in our homes. Και η τελευταία μου ερώτηση
ανέδειξε κάτι πολύ σημαντικό που με έκανε να το σκεφτώ και να προβληματιστώ πάνω σε αυτό που μου είπε ο Άντριου. Του λέω ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον ελληνικό λαό σε σχέση με την πανδημία. Και μου επισημαίνει ο Άντριου Πίπος ότι αυτή η πανδημία σηματοδότησε, μάλλον σήμανε πιο ορθά, την καταστροφή του καπιταλισμού. Όπως ήρθε ο καπιταλισμός, έφτασε με αυτή την πανδημία στο σημείο αιχμής. Σκληρό το lockdown στην Αυστραλία μας ανέφερε, στη Μελβούρνη ιδιαίτερα. Όλες οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια γνώρισαν πάρα πολύ μεγάλη αυτή την περίοδο κρίση. Μαρασμό, ανέβηκαν οι τιμές στα ύψη. Πραγματικά η κοινωνία καταβαραθρώθηκε, η πανδημία συνυπήρξε και εντάθηκε μαζί με την οικονομική κρίση και αυτό πραγματικά έχει πολλά να μας διδάξει και πολλά να μας υποδείξει σε σχέση με τις βάσεις του καπιταλισμού. Ευχαριστήσαμε φυσικά τον Άντριο Πίπος που ήταν κοντά μας και θα έχουμε ξανά την ευκαιρία στο μέλλον για μια περαιτέρω συνάντηση τόσο ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, γεια σας. In the future in our radio show program, maybe you keep well, to be creative and thank you for sharing all these moments, your ideas, your life experiences, how you incarnate literally all these ideas. Thank you, really. Thank you. For this conversation. Maybe you keep it well.